Nyata kita sudah pun bersedia bagi Kuala Lumpur menjadi tuan rumah sejak awal tahun lagi sebenarnya, dan ini merupakan kemuncaknya untuk sidang yang ke-27. Dan selain daripada sidang itu sendiri akan semalam sebenarnya dan telah pun diperiksa, Perdana Menteri pun sendiri telah pun berturun padang untuk melihat persediaan secara pukul rata, dan kemudian hari ini bermulanya juga dua program yang kita war-warkan tadi, iaitu sidang perniagaan tadi dan sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan ASEAN habis. Satu dan lagi juga anugerah perniagaan ASEAN ataupun ABA, anugerah perniagaan ASEAN. Dan kita dimaklumkan untuk anugerah perniagaan ASEAN ini ada lebih kurang 10 kategori anugerah yang akan diberikan dan juga yang akan diumumkan siapakah pemenangnya di antara negara-negara ASEAN ini. Kalau saya boleh bacakan antara kategorinya, kita ada agro-based, automotive, kita ada aviation, kita ada e-ASEAN, dan juga kita ada elektronik, fisheries, healthcare, logistik, rubber base, textile, tourism dan juga wood base. Ini antara 12, lebih kurang 12 kategori anugerah yang akan diumumkan siapakah pemenangnya nanti untuk anugerah perniagaan ASEAN ABA ni. Itulah dia, sama-sama kita nantikan. Dan kita masih lagi sedang menanti isyarat daripada HAZEL DESMOND untuk waktu ini yang sedang bersiap-siaga untuk memberikan liputan langsung dari Hotel SHANGRI-LA Kuala Lumpur, mana persidangan ini sedang berlangsung. Tapi sedikitlah berkenaan dengan komuniti ASEAN itu sendiri yang dilihat amat penting, kerana kalau kata Perdana Menteri sendiri, tidak ragu-ragu lagi bahawa AAC akan membuka peluang besar untuk pekerja mahir, memandangkan negara kita mahu berkembang kepada aktiviti menambah nilai yang tinggi dan juga sektor berasaskan pengetahuan. Dan beliau juga berkata AAC telah menyediakan pendorongan utama di ASEAN dalam mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang kukuh yang menjurus kepada peningkatan per kapita keluaran dalam negara kasar KDNK yang membolehkan penduduk ASEAN menikmati taraf hidup yang lebih tinggi. Tapi ini tidak bermakna pekerja miskin dan juga tidak mahir dipinggirkan. Jadi ini sendiri yang dinyatakan dalam jawapan bertulis kepada soalan yang diajukan kepada media sempena sidang kemuncak ASEAN 2015 ke-27 dan juga mesyuarat berkaitan mulai pada hari ini. Dan semalam juga, kalau saya boleh rangkumkanlah, antara yang berlaku sempena dengan sidang kemuncak ASEAN dan juga sidang berkaitan adalah sidang kemuncak ASEAN mengenai pemimpin muda yang telah berlangsung di PWTC Kuala Lumpur, yang mana antara perkara utama yang ditekankan juga adalah usahawan ASEAN perlu berani merebut peluang perniagaan. Ini antara perkara-perkara yang difokuskan. Kata Benjamin Yong, pengasas The Big Group, saya belajar daripadanya mengenai apa yang perlu dibuat, tetapi sebenarnya saya cuba belajar lebih banyak mengenai apa yang tidak perlu dibuat bagi mengelak kesilapan yang sama. Katanya ASEAN perlu berani merebut peluang dan tidak boleh berhenti belajar, kata seorang usahawan muda yang telah pun berjaya. Dan semalam juga kata pengarah negara Filipina bagi inisiatif Asia Amerika, katanya kita perlu memikirkan secara strategik tentang kewarganegaraan ASEAN, keamanan, budaya dan juga pembinaan kepercayaan, kerana kita memiliki begitu banyak kepelbagaian dan pendekatan ini boleh mengikat kita sebagai satu ASEAN. Kalau di Malaysia kita ada satu Malaysia, kita dah pun terdedah lama sebenarnya dengan kepelbagaian kaum, agama, latar belakang. Ini ruang lingkup yang lebih besar lagi, satu ASEAN. Benar. Okey, macam inilah kalau kita lihat pada aspek perniagaan, keusahawanan ia amat penting, kerana contohlah macam kita ada berniaga kecil-kecilan, ada produk yang nak dipasarkan. Bila adanya komuniti ASEAN ni, bila dibincangkan dalam persidangan seperti ini, makanya ada satu pertukaran. Maknanya kita boleh bawa produk kita itu untuk dibawa ke negara-negara ASEAN. Itulah keuntungannya boleh kita perolehi antaranya. Baik, rakan kita HAZEL DESMOND dari SHANGRI-LA Hotel telah pun memberi isyarat, sudah pun bersedia untuk sama-sama kita ikuti secara menyeluruh dan juga terkini mengenai sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan ASEAN ABIS 2015. Jadi tanpa membuasa, kita terus bersama HAZEL DESMOND. Silakan. Hani dan Syaril dari perkarangan Hotel SHANGRI-LA Kuala Lumpur, saya bawakan kepada anda gambaran secara langsung sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan ASEAN ke-12 sempena dengan sidang kemuncak ASEAN ke-27. Sidang yang berlangsung hari ini merupakan anjuran Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN, iaitu ASEAN BAC, wakil yang memegang mandat sektor swasta dalam ASEAN. Sidang kemuncak kali ini pastinya menjadi platform
platform kepada sektor swasta untuk memberi input dan juga membincangkan isu-isu ekonomi di rantau ini. Dan dengan tema perniagaan untuk rakyat, sidang akan merangkumi sesi perbincangan khusus berhubung isu penting mengenai integrasi kewangan dalam ekonomi ASEAN. Selain isu-isu berkaitan masyarakat dalam seperti agenda perusahaan kecil dan sederhana, wanita dan juga usahawan muda. Di dalam Dewan Utama di dalam Hotel SHANGRI-LA Kuala Lumpur ketika ini, sidang telah pun menerima ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak selaku pengerusi ASEAN, di mana ketibaan beliau sebentar tadi telah pun diiringi oleh pengerusi sidang kemuncak pelaburan dan perniagaan ASEAN iaitu Tan Sri Munir Majid, serta disambut oleh lebih 800 peserta yang hadir daripada pelbagai syarikat antarabangsa, konglomerat serantau dan perniagaan seluruh dunia. Pastinya ada amanat dari Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak selaku pengerusi ASEAN kepada seluruh peserta sidang pada pagi ini. Untuk itu, saya bawakan tumpuan anda ke pentas utama untuk sama-sama kita dengarkan ucap tama dari Perdana Menteri. Advisory Council and Chairman of ASEAN Business and Investment Summit 2015, Datuk Seri Mustafa Muhammad, Minister of International Trade Malaysia, Honourable Ministers from the ASEAN region, distinguished guests, members of the diplomatic corps, ladies and gentlemen. I am very pleased to be with you this morning for the ASEAN Business and Investment Summit 2015. This year's ASEAN Summit is rather exceptional. In fact, historic, for on Sunday, 22nd November, we will sign the Kuala Lumpur Declaration on the establishment of the ASEAN community and the Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025. The coming into being of the ASEAN community marks a new beginning, not an end, or some would say the end of the beginning, if you like, for more than 630 million people, the birth of an integrated region that has become an entity to be reckoned with, to be engaged, to be given a high priority by even those outside the region, including the major powers. I must admit that the signing of the ASEAN community has some personal significance to me. On August the 8th, 1967, my late father, Tun Razak, together with 4 other founding fathers of ASEAN, Tun Adam Malik of Indonesia, Ramos of the Philippines, Rajaratnam Singapore, and Thanat Koman Thailand signed the ASEAN Declaration in Bangkok. By virtue of that document, the ASEAN, or the Association of Southeast Asian Nations, was born from the initial 5 countries. As we know, ASEAN is now 10 nations strong. ASEAN is a region of immense potential. The ASEAN founding fathers perceived that. But I have a sense that what we have achieved have perhaps gone beyond their imagination. By uniting and fully leveraging the resources and expertise that we all have, the region will become a most competitive global player, bringing our collective dreams and aspirations to fruition. Throughout the preceding decades, ASEAN has proven to be one of the world's few regions that has produced consistent and sustainable economic growth. And I am confident we can sustain the expansion of our respective economies, bringing greater prosperity, higher standards of living for all our peoples. But to do this,
We need investment, we need foreign investment, and we need ASEAN investment. Last year, our collective FDI as a region was $136 billion. This figure is higher than that of China and the United States. The European Union, Japan, and the United States continue to be leading investors in ASEAN, with EU-based investors contributing a 21% share, followed by Japan with 9.8% and the United States 9.6%. ASEAN is expected to post average annual GDP growth of 5.6% through to 2019. Given the impending establishment of the ASEAN Economic Community, I'm confident that FDI inflows will continue to increase well into the future. I am pleased to say that the ASEAN Business and Investment Summit, or ABIS, has been one of the driving forces in realizing the economic aspirations of ASEAN. As one of ASEAN's annual premier forums, ABIS provides a platform for interaction between political and corporate leaders within the region. The objective is to assist our businesses in embracing the upcoming AEC and to help them transform opportunities into sustainable successes. This summit also allows the private sector to discuss and highlight challenges, to explore new possibilities, to gain high-level insights in doing business across ASEAN, and to provide access to our region's extensive network of partnerships. And I listened very attentively to Tan Sri Muni Majid's speech. He calls for a stronger partnership between the public and private sector. Tan Sri Muni, you are talking to the convert or to the converted. I strongly believe in that principle because if we want to unleash the full potential and create more wealth, it is the private sector that will be the driving force. And we, as political leaders, must recognize that in a smart partnership. And political leaders are quite smart too, I suppose. I am also delighted that I received this morning this report to ASEAN leaders. And I would like to say to all of you that I will be a champion to implement your recommendations. Although my term of office will expire, has an expiry date, in practical terms within 2 days, in fact. But I will continue to champion this because some of the recommendations are actually very, very doable. An ASEAN business travel card. Why can't we do it and do it like tomorrow? If APEC can do it, why can't ASEAN do it? It's as simple as that. And you know the sense that when you arrive at an airport and you see the sign, ASEAN Lane, it's a feeling that you will have that as a member of ASEAN, as someone from the region, it means something. And this is what, to me, the next stage of our journey as we declare ourselves as a community is to have that feeling inside us, the feeling of being ASEAN. It will take a long time, it will take years and even generations, but we have to begin that journey now. And that is one recommendation. There are many others.
And I strongly believe that if we can do it, make it easier for business to operate, remove non-tariff barriers, non-tariff measures, promote small, medium enterprises, micro enterprises, make them operate beyond national boundaries within ASEAN, freer movement of skilled personnel, making sure that if you have surplus professionals in one country, let them work in another ASEAN country. Make it easier for our students to study 1 year in another ASEAN country at least. Mutual recognition of degrees. These are things that are actually very, very doable. And let us do it. And let us do it as soon as possible to bring that meaning to the concept of ASEAN as a community. Ladies and gentlemen, as a single market, we must stand united. And that must be predicated on our core values. Tomorrow morning, I will talk a bit about the core values of ASEAN. I'm certain that we will continue our founding fathers' legacy in bringing sustainable and inclusive growth to the region. As a single market, it is predicted that if we are today the 7th largest economy as a group, that by 2050, or even earlier than that, we'll be the 4th largest. And if that happens, it will be indeed a monumental achievement. This is the ASEAN community that we need to build, and we need to prosper together by being an attractive destination for businesses, investors, and to do business generally. We will create more economic opportunities and employment. And it's our shared duty to elevate the level of living standards for all in ASEAN. Ladies and gentlemen, I will talk tomorrow about some of the threats, of course, what happened in Paris, Lebanon, and to our very own Malaysian Bernard Tham, who was murdered in the most horrific manner. These are real concerns to us in the region. And we in ASEAN, we are inherently moderate people. We have made a virtue of our diversity, of our many different faiths, ethnicities, and cultures. The power of our example of remaining peaceful, tolerant, harmonious, and inclusive societies is our best defense and guarantee against violent extremism, against terrorist groups, against those people who seek to destroy our way of life. And we must stand together. And the business community must work hand in hand with the government to make sure that ASEAN and this region continues to be one of peace and stability. Now, ladies and gentlemen, before I conclude my remarks, I would like to say a few words to recognize a number of companies whose efforts in pushing towards AEC goals have been exemplary. Through the ASEAN Business Awards 2015, which was first given out in 2007, a total of 12 awards will be presented to companies which have played their roles in developing ASEAN's priority integration sectors. Selected on the basis of comparative advantage and conceived as catalysts for the economic integration of ASEAN, these sectors include agro-based, automotive, aviation, e-ASEAN, electronics, fisheries, logistics, textiles, tourism, healthcare, rubber-based and wood-based industries. These sectors are at the very front or forefront of leading the AEC agenda, and we have developed specific roadmaps so that we can ensure active involvement from the private sector in each of these sectors. I would like to congratulate the 12 companies who are about to be honored. We have reached a benchmark for the best-in-class corporate standards and are working examples of the business for the people. That is the theme of the summit
and it is at the core of the ASEAN community that we want to build. We are all proud of you. Ladies and gentlemen, let me apologize for not being able to be with you at the gala dinner this evening, but I have bilateral meetings with President Obama, Prime Minister Abe, and Prime Minister Li Ka-shing. All must be done today, and it's hard to say no to the three of them. So I hope you understand, as much as I want to be with you, because I'm a true believer in the role of the private sector. And once again, let me reiterate, you have a friend who's like-minded and want to see the private sector as a driving force as we build a successful ASEAN economic community. Thank you. We'd like to now invite the Honourable Prime Minister, Dr. Sri Najib Tun Abdul Razak, to kindly take center stage and proceed to officiate ABIS. I would like to now invite Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Munir Abdul Majid and His Excellency Dr. Sri Mustafa Muhammad to join our Honourable Prime Minister in officiating ABIS at the launch gambit. Honourable Prime Minister, we'd like to invite you, sir, to kindly complete the logo by placing the ASEAN logo in its place, which will then complete the ABIS logo, sir, on a count of 3. 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, a big round of applause for the launch of ABIS, the ASEAN Business and Investment Summit. I'd like to invite the Honourable Prime Minister, Yang Berbahagia Tan Sri and Yang Berbahagia Dato' Sri Mustafa, to kindly pose for photo opportunities. Members of the media, please do take note. Can we have another round of applause, ladies and gentlemen, for the launch of ABIS? And now, distinguished guests, ladies and gentlemen, we move on to the next part of the program, which is the presentation of the 2015 ASEAN Business Awards, Malaysia, in the category of AEC Priority Integration Sector Excellence Awards. We'd like to invite the Honourable Prime Minister to take center stage and to kindly present these awards. Distinguished guests, ladies and gentlemen, these awards are presented to corporations with outstanding performance and presence in the ASEAN economic community, priority integration sectors. This includes the recognition of integration and connectivity between ASEAN businesses initiated and participated by the recipients in the key sectors identified in the ASEAN region as a whole. We congratulate the recipients of these awards in the category of agro-based business, SL Agritech Corporation. I would like to invite Mr. Gabby Kui, SME Community Engagement and Marketing Communications Head from PLDT Smart SME Nation, to receive the award from the Honourable Prime Minister. Baik, demikian tadi rasmian sidang kemuncak pelaburan dan juga perniagaan ASEAN yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak selaku pengerusi ASEAN. Dan sidang pada pagi ini juga turut menyaksikan penyampaian anugerah perniagaan ASEAN ke-8, iaitu anugerah yang mempamerkan kejayaan perniagaan terkemuka sebagai mengiktiraf kecemerlangan perniagaan serantau. Anugerah perniagaan ASEAN kali ini mengiktiraf syarikat-syarikat ASEAN dalam pelbagai kategori yang paling cemerlang dan berjaya, serta individu yang telah mencipta kesan positif kepada pertumbuhan ekonomi serantau dan membantu meningkatkan potensi ekonomi ASEAN. 12 penerima anugerah pada pagi ini menjadi penanda aras bagi syarikat-syarikat untuk dicontohi oleh perniagaan dalam ASEAN. Antara penerimanya dalam kategori agro, selain kategori automotif dan juga penerbangan,
Antara yang telah menerima anugerah sebentar tadi ialah dalam kategori penerbangan, Air Asia Berhad diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Irene Omar, dan terdahulu sebelum itu dalam kategori automotif penerima anugerah ialah DRB Highcom Berhad diwakili oleh Yang Berbahagia Datuk Razif bin Muhammad. Dan ketika ini ialah penerima dalam kategori informasi teknologi maklumat iaitu Myanmar Information Technology Private Limited yang diterima oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Tun Turatiat dari Myanmar, dan turut menerima anugerah pada pagi ini juga ialah dalam kategori elektronik. Penerimanya ialah G-Gear Company Limited diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Sok Piset. Congratulations to LBC Express. Moving forward in the category Dan juga antara kategori lain dalam 12 penerima anugerah pada pagi ini juga tidak ketinggalan dalam sektor logistik. Diikuti oleh penerima dalam kategori industri berasaskan getah yang diterima oleh Kosan Rubber Industries Berhad. Congratulations to Kosan Rubber. And moving forward in the category of textiles, we congratulate Color Silk Company Limited. I would like to invite Van Tangorn, Founding Director. Turut diberi pengiktirafan pagi ini ialah syarikat berasaskan tekstil iaitu Color Silk Company Limited. And finally, in the category of wood-based business, we congratulate Point Tray Malaysia Cindy. Dan juga penerima dalam kategori pelancongan diterima oleh Myanmar Voyage International Tourism Company Limited yang diwakili oleh pengarah pengurusannya Tuet Lin Toh dari Myanmar. Dan seterusnya ini penerima kategori industri berasaskan kayu Point Tray Malaysia Sdn Berhad yang diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Maziah Musa. With our presenters. Baik, itu tadi antara penerima anugerah perniagaan ASEAN yang mengiktiraf syarikat-syarikat ASEAN dalam pelbagai kategori yang paling cemerlang serta individu yang telah mencipta kesan positif kepada pertumbuhan ekonomi serantau dan juga membantu meningkatkan potensi ekonomi rantau ini. Dengan selesainya penyerahan anugerah perniagaan ASEAN kepada 12 penerima itu tadi, maka selesailah juga perasmian sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak selaku pengerusi ASEAN. Sidang pagi ini pastinya akan diteruskan dengan perbincangan mengenai isu-isu integrasi kewangan yang bersifat menyeluruh dalam ekonomi ASEAN, dan juganya pasti tidak ketinggalan perbincangan mengenai komuniti ekonomi ASEAN yang akan dirasmikan dalam tempoh 2 hari sahaja lagi. Kami pastinya akan terus bawakan perkembangan dari semasa ke semasa mengenai sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan ini dan juga sidang kemuncak ASEAN ke-27 yang akan berlangsung sehingga Ahad ini. Baik, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami sejak awal siaran tadi dan teruskan saja bersama TV1 selaku penyiar rasmi sidang kemuncak ASEAN ke-27. Sekian dulu dari saya di perkarangan Hotel Shangri-La Kuala Lumpur. Saya kembalikan dulu ke Angkasa Puri.